What's wrong with that? But I know those were kind of joking when they heard that I'm going to be the returning officer. Sasa nataka niwaambie jamani, tunaingia kwenye session muhimu, and I beg to speak in our Swahili language so that the international election observer should not hear what I'm going to say. We have international election observers here, and you can see all of them are seated in that corner. Sasa nataka kuzungumza kidogo. Tunaingia kwenye session muhimu sana. Session muhimu sana ambayo itatusaidia kujenga country chapter ya Tanzania katika miaka mitatu inayokuja. Inawezekana chaguzi zile zilizopita zilifanyika vizuri kwa sababu ya nature ya structures ambazo tulikuwa nazo, kwa sababu ya it was a loose network. Sasa hivi tunachagua viongozi tukiwa tunaelekea kuformalize, kuregister RELI as a legal entity. As a legal entity at the country level, we have succeeded at the regional level. Lakini katika level ya nchi bado. Na kwa sisi Tanzania ndiko tunakoelekea. Sijui kama wenzetu wengine wameshafanya hivi. Kwa hiyo kuna umakini wa ziada ambao unatakiwa. Na nilisimamia baadhi ya election huko nyuma. Nilikuwa returning officer. Nilikuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi huko nyuma na tukapata viongozi. Na nataka kwa kweli niwashukuru sana viongozi ambao wamepita. Nataka nirudie kauli ambayo alisemaga Mwalimu Nyerere wakati fulani. Akisema, mimi nilikuwa rais. Kuna mazuri niliyafanya, lakini kuna mengine hayakuwa mazuri. Sasa ningetegemea kwamba wanaokuja wanajengea yale mazuri. Forget about hizo challenges ambazo zipo. Lakini bado mtu akiwa anafaa kwenye nafasi ya uongozi, kuna mambo ya msingi ambayo anakuwa ameyafanya, ambayo anajenga msingi na mwingine huko mbele ataendelea. Na utaendelea kujifunza, utaendelea kubadilisha mengine ambayo tunayaona. Sasa pamoja na kwamba na kusema uchaguzi huu ni wa muhimu sana, haina maana kwamba huko nyuma haukuwa muhimu. Haina maana huko nyuma tulichagua watu labda wasiofaa. Lakini nataka kusema tu kwamba kwa wakati ule tulichagua watu ambao wametusaidia kufika mahali hapa ambapo tumefika. Hata ukiangalia Musa aliwatoa wana wa Israeli kuwapeleka kutoka Misri kwenda nchi ya Kanaani, lakini yeye mwenyewe hakuingia Kanaani. Alikwenda, akafika mahali, akawapa wengine uongozi, wakaendelea na safari. Na hivyo ndivyo maisha yanavyokuwa. Sasa tunaingia kwenye uchaguzi ambao ni uchaguzi muhimu sana katika hatua muhimu ambayo RELI imefikia. Sasa ninasimama hapa kwa kofia mbili. Moja kama head of the hub. Na hub ndio ina moderate, ina support financially, na ni kwa niaba ya dona ambaye ametubeba mpaka tumefikia mahali hapa. Lakini pia na nafasi nyingine kwamba ni mwenyekiti wa board ya RELI Africa. Sasa naweza kuchungulia yaliyoko kule mbele ambayo tunajaribu kujadiliana, na nafikiri wengine mmepata email ya asubuhi hii kwamba tuna mkutano wa kwanza. Okay, tuna board retreat ya RELI. Board retreat including board meeting ya kwanza baada ya kusajiliwa. Sasa yako mambo mengi ya msingi ambayo tutakwenda kujadili kule, including kuhakikisha kwamba tunaweka mfumo ambao utaeleweka kati ya mahusiano yaliyoko ya country chapters pamoja na regional office. Kwa sababu vinginevyo tunaweza tukawa tuko pamoja lakini hatutembei pamoja. Regional office wanafanya ya kwao na huku kwetu tunafanya ya kwetu. Ninajua hata ukiangalia katika network nyingi. Bahati nzuri nimekuwa kiongozi wa baadhi ya network, lakini pia nimesaidia kuanzisha a number of networks. Lakini pia nimekuwa kiongozi wa mashirika haya ya kwetu kwa miaka mingi kidogo. Sasa angalau kuna uzoefu mdogo ambao nimeupata, unaweza kusaidia kutoa mchango wa namna gani tunahitaji kuijenga taasisi yetu mpya ambayo ni taasisi muhimu tunayoipenda sana. Sasa
tutakuwa na chaguzi mbili. Chaguzi ya country leads au viongozi wetu wakuu katika ngazi ya taifa. Lakini pia tutakuwa na uchaguzi wa viongozi wetu kwenye thematics. Thematic leads. Na nikitazama kwa jinsi ambavyo tunakwenda, kuna baadhi ya mambo nitayasema ambayo labda yanaweza yakainform namna tunavyofanya uchaguzi. Na tutaanza uchaguzi wa country leads, ili kwamba watakaochaguliwa pale wasichaguliwe kwenye thematic. Tukianza kule chini, tunaweza tukampa mtu uongozi ambaye huyu labda tunafikiri kwamba anafaa sana kuwe kule juu. Sasa kwa sababu tumempa kuongoza thematics, inaweza ikawa ni ngumu kutengua haya matokeo. Nakumbuka kuna wakati fulani tulishafanyaga kosa hilo, lakini baadaye tukasema okay, basi huyu labda atoke kwenye thematics abaki huko, na tukaiambia ile thematic iweze kuchagua mtu mwingine kumreplace ambaye amekwenda juu. Sasa hatutaki kwenda mbele na kurudi nyuma. Kwa hiyo tunaingia kwenye hatua muhimu ya huu uchaguzi. Sasa labda nieleze baadhi ya vitu muhimu ambavyo tunahitaji kuviconsider wakati tunaingia kwenye uchaguzi. La kwanza, viongozi tutakaowachagua hasa katika ngazi ya country leads automatically wataingia, na hii ndio tuna envision, wataingia kuwa viongozi kwenye board ya country chapter. Naomba nirudie. Viongozi tutakaochagua wataingia moja kwa moja kwenye board ya country chapter. Kwa maana hiyo RELI Tanzania. Lakini pia viongozi tutakaowachagua kwenye thematic, now either both of them, lakini najaribu kuangalia labda ukubwa wa board. Baadaye tutatengeneza constitution ambayo ita reflect pia some of the key elements za constitution ya regional level. Nao wanaweza wakaingia, au one of them ataingia kwenye board ya country chapter. Sasa hawa ni watu ambao tunawafikiria kwamba ndio watakao lead hii institution katika huo mwanzo ambao lazima tuufanye. Na nafikiri Tanzania tunahitaji kwenda speed kidogo. Wenzetu wako mbali katika process hizi. Na jana kwa bahati jioni nilikuwa naongea na dada Joyce, nilikuwa na mkutano naye, akaweza kunipa baadhi ya mafanikio ya wenzetu. Ukilinganisha na ya kwetu, kuna mahali nafili kwamba labda tunahitaji tukimbie zaidi kuliko tulivyotembea mwaka huu. Ninajua kuna changamoto nyingi including COVID ilitu affect na nini. Kwa hiyo kumekuwa na labda na need ya kuongeza speed. Lakini kingine tunaochagua hawa, kazi ya board pia ni kusaidia katika resource mobilization. Kwa hiyo lazima tuwatafute watu ambao pia watatusaidia katika kutafuta resources za taasisi. We are so much appreciative of the generous support from WFP. But I want to tell you, and I think Joyce has told us several times, we need to have our heads up to look for other people that will be attracted by what we are doing and be able to support us financially. Wellspring will not be there forever. Sindio jamani, lazima tufike mahali. And without the resources, itakuwa ngumu. Nina experience na mahali pengine hatujafanya vizuri sana, ambako nimekuwa associated with, na unaona kama taasisi inataka kufa. Lakini tukiwa na watu ambao wanaweza kutusaidia, hata kama hawataandika proposal, najua katika country chapters tutakuwa na secretariat ambayo ita coordinate all the responsibilities katika country level. Lakini bado board iko pale na inabeba uzito mkubwa sana kuiangalia taasisi inakwendaje, including kusupport taasisi. Lakini kingine ni communication skills.
kwamba tukikutuma wewe kama board member unaweza ukatuwakilisha vema popote pale ambapo tutakutuma, kwa sababu moja, unaielewa RELI vizuri, lakini mbili, unaweza kuarticulate issues za RELI, lakini tatu, una hiyo confidence ya kuweza kuiwakilisha RELI. Na huwezi ukapata confidence kama huifahamu vizuri. Sasa ili uifahamu vizuri, tunahitaji lazima utuone kwamba wewe uko so committed. Kwa hiyo others, in addition to the three, ni kwamba tunahitaji watu ambao wako committed kwenye RELI. Lakini pia tunahitaji watu ambao wako committed lakini they have time. Kwa sababu unaweza ukawa uko committed, unaipenda sana RELI, unajua kila kitu, but you have a lot of responsibilities to the extent kwamba tukikupa kazi hii kwa kweli hutaweza. Hutatuwakilisha vema. Sasa mimi kuna kitu kimoja ambacho I was sharing with some people few days ago. Lakini pia niliongea na line manager wangu wakati wa appraisal, ambaye ni mwenyekiti wa board ya taasisi ninayoongoza. Nikasema I think one of my major weakness is not to be able to say no to some of the requests that are directed to me, are coming to me. Yani najikuta nina so many responsibility to the extent kwamba I even fail to get time with my family. Sasa sijui ni power monga au ni nini, lakini that is my greatest weakness. Kwa hiyo lazima I have to reach a point of saying no to these kind of requests. There are so many requests that are coming to me to join several boards, including academic institutions. Yuzi hapa Shadidu alikuwa anazungumza akasema Kalagi ni bosi wangu. He wasn't joking, it's true. That I'm one of the governing council members of St. John's University, and I'm also chairing the finance strategy committee of that university. Sasa you know what it means kuongoza kamati kubwa kama ile inailisimamia nini. Lakini I have so many heads. I don't know how many boards I'm sitting on. Sasa ingine najiuliza, hivi imekwaje nimeingia kila mahali hapa? Lakini kwa sababu sikujifunza kusema no. Na nikasema sasa this is a turning point. Kwamba ikifika mahali I have to say no to these requests. Hata kama unajua nakwambia ndio, lakini kwa kweli I don't have that time. So we have to look for people ambao pamoja na kwamba wana capacity, pamoja na kwamba wana commitment, lakini they should have time. They can commit their time to the institution. Hello? Tuko pamoja eh? Yeah. Lakini pia tukifika kwenye thematic lead election, tutaangalia watu ambao pia angalau hata wakiwa na technical skills kwenye thematic area ambayo mtu anataka kuiongoza ni vizuri zaidi. Sio necessary, but it is important. Alafu cha mwisho, at least for the beginning, tunahitaji tupate viongozi ambao pia wanatoka kwenye taasisi ambazo for the time being ni recipient wa funding kutoka Wellspring. Na nitasema kwa nini. Wakati mwingine unahitaji kucommit time kwenye RELI. But if you are coming from an institution which doesn't have any affiliation with RELI, you are coming as you ask time from your boss that I need to spend 1 week on RELI things. They won't see the value for you to be out of your core responsibilities na kwenda kufanya responsibilities za RELI. Tumeiona hiyo challenge mahali fulani. And sometimes even those who are supporting us do not have even control to us who are not part of the grantees of Wellspring. Kwa sababu we might as we move forward tutakuwa na donors wengi. Na kama tukiimarisha taasisi yetu, and I think this requirement is not necessary. Lakini I think from the wisdom that I have
And from what I observed and from what I heard, I think it is necessary for the time being. It is necessary for them. Though, it is important for the time being, but not absolutely necessary. But I think if we observe that, itatusaidia pia kuweza kumove forward vizuri. Several times mimi nimeshawahi kuulizwa na viongozi wangu. Kwa mfano wakati mwingine ninakwenda kwenye labda ANSEFA board meeting au ANSEFA kazi yote ya ANSEFA, labda nikachukua muda. Sasa wakati unaondoka, you have to inform your boss. I'll be out of the office for certain period. I have this committee. Nakuuliza kwamba how are we benefiting from you being there, spending a week there? 1/3 of your month time, or 1/4 of your month time in an institution which probably we don't think that we benefit a lot from that. Sasa nasema, unajua connection iko hivi, iko hivi, iko hivi. You justify and somebody could understand. Kwa nazungumzia habari ya commitment ya time kwenye RELI activities. Na inawezekana wakati mwingine hatujafanya vizuri sana kwa sababu employers, sio kila mmoja aliyeko hapa ni CEO, si ndio? We have people ambao sio CEO. When you want to go out of your office, you have to request permission from your boss. And they have to understand. And they have the right to ask those questions. They are legitimate questions. They need to understand how the organization is benefiting for you as an individual to be a member of RELI, to participate in RELI activities. Kwa hiyo, sometimes ni muhimu sana kuonyesha hivyo, ili kwamba mtu aweze kuona you are not just wasting time, but there is a added benefits for the organizations, for you to represent the organization in different network, because the organization is benefiting a lot. We are learning a lot from being part of RELI. Na wengine wametusaidia sana. We have heard testimonies hapa. Ndio. Na wamegea kidogo election observers, angalau nimekwenda na Kiingereza kidogo. Lakini nataka niongee Kiswahili tu, na ingewezekana nikaongea na lugha gani nyingine ambayo inafahamika Tanzania tu, kwa kwingine hawaelewi. Yeah, lakini nataka kusema hayo ni mambo ya msingi sana ambayo tunahitaji kuyaconsider. Sasa tutafanya uchaguzi. Process itakuwa hivi, tutaanza na country lead kama nilivyosema, alafu tutakuja na thematic list. Itatoa fursa kwa viongozi wanao staff waje hapa mbele watusalimie, alafu wadeclare kwamba mwisho wa uongozi wao umefika hapa, umefikia hapa. Sasa tutakuwa na vacuum ya leadership kwa dakika chache, kwa sababu ili waruhusiwe kugombea lazima, inawezekana mtu alikuwa labda kwenye country lead anataka kwenda kwenye thematic. Kwa hiyo lazima tujue kwamba kwanza kule kumekuwa na vacuum. Alafu baada ya hapo sasa nitaeleza machache, alafu tutaingia kwenye uchaguzi wa country leads. Jamani, wangapi wamenielewa? Walionielewa wanyoshe mikono. Niko tayari kurudia hata mara 3 kama watu hawajanielewa. Asanteni sana kwa kunielewa. Sasa naomba kwanza niwaite kwa heshima kabisa, niwaite country leads wetu. Tamari msimuoni. Utaongea kwa niaba yetu. Basi anaweza kazungumza maneno machache ya kushukuru, lakini pia kutamka rasmi kwamba nao kwa sasa yale mamlaka mliompa kwa miaka 2 iliyopita sasa anayavua rasmi. Karibu sana. Asante sana Dr. John Kalage. Naomba kufikisha udhuru wa Dr. Mariam. Yupo katika mazingira yetu, lakini kuna shughuli ya Suza ambayo asingeweza kuwepo hapa na kuikamilisha kule. Kwa hiyo muda wote atakuwa nasi, na kwa muda huu nitamwakilisha. Naomba kujua ni dakika 1 au 2. Dakika 2. Asante. Napenda nianze kwa kusema kwamba
kwa kweli nilikuwa pia nimeandaa tangu kabla hatujafika hapa slide kama 7-10 kwenye ile topic ya taking stock of RELI, of where we have come from so that we can build where we are going. Sijapata bado nafasi ya kuipresent, lakini bado naamini kwenye speech yangu ya mwisho I will project my slides. Basi niende kwa hilo ambalo nimeomba kufanya. Kwa kweli nina furaha kubwa kufika siku hii ya leo, kwa sababu Queen Elizabeth amefariki jana. Alikuwa the longest leader in the world, someone who has served for many years. Na mimi na staff leo na muda huu, na nimekuwa kiongozi ambaye amechukua nafasi hii kwa muda mrefu kuliko wote. Tuna celebrate miaka 5, lakini nimeongoza kwa miaka 4. Kwa hiyo Mungu amepanga Dr. Mariam asiwepo ili nimwakilishe na yeye kwa sababu ya hii miaka mingapi? 4. Nachukua nafasi hii kuwashukuruni nyote. Najua tutapata nafasi pia ya kuongea, kwa hiyo sasa hivi nitasummarize na sitafuata protocol sana. Lakini nawashukuruni sana nyote. Na katika reflection naomba kusema kwamba tunaikabidhi RELI ikiwa katika mikono salama. Tunaikabidhi RELI ambayo sio marehemu, ila ni RELI anayeishi kwa maisha kamilifu na bado anapumua. Mtoto wetu RELI ana uwezo sasa hivi wa kutembea, kukimbia na kuanza kufanya maamuzi. Tunakabidhi RELI ambayo imesajiliwa katika Afrika Mashariki. Tunakabidhi RELI ambayo kwa nguvu nyingi sana tulipambana kumpata country facilitator. Kwa hiyo tunaikabidhi RELI ambayo ina country facilitator. Tunaikabidhi RELI ambayo ina host. Tunaikabidhi RELI ambayo ina viongozi wa kongani zote. Haikuwa rahisi, kuna watu wamechomoka huko katikati na wengine wakakubali kuwepo. Kwa hiyo tunaikabidhi RELI ikiwa na viongozi wa kongani zote. Tunaikabidhi RELI ikiwa na wajumbe au members. Na naomba nijazilizie tu kwamba moja ya vigezo alivyovitoa Dr. John ni kwamba tuangalie pia wale ambao wako wanapata ufadhili kutoka WPF. Na kuna watu tayari washatumia message, wengine hata hatujui wanaopata ufadhili ni kina nani na ambao hawapati ni akina nani. Kwa hiyo mimi nitawatajia haraka. Wanaopata ufadhili sasa hivi kutoka WPF, wa kwanza ni Haki Elimu, wa pili ni Shule Direct, wa tatu ni PWC, wa 4 ni Grammy, wa 5 ni Milele Zanzibar Foundation, wa 6 ni Uwezo na wa 7 ni Amukta. Kama nimekusahau nyosha mkono na wajua kondoo wangu. Wewe sio Okode. Sijataja Okode. Nilifikiri nilianza na ninyi, pole. Na Okode. Hayo ndio mashirika. Dr. Mariam, naomba kwa sababu umeingia, ujikusanye. Nilikuwa nimeshakuombea uzuru kwa shughuli unayoifanya huko. Ujikusanye ili tuje, tumepewa dakika 2 za kusema tumevua uongozi. Kwa hiyo nimalizie kwa kumvua na yeye akiwa hapa. Nifikiri anakuja anasema tu sentence moja. Kwa hiyo mimi kama kiongozi msaidizi naomba ni uvue uongozi kwa muda huu, na si kiongozi wenu tena, nimkabidhi na dokta. Karibu. Good morning. Well, there is nothing to say except thank you very much for working with you. Actually, I've started, I did get 5 years since I started. I started in 2017 as a member, and then I became a TDS leader for 2 years, and then I did become the president. So thank you very much for having this opportunity to lead
such prominent network and organization like this. I have met many people. I have made a number of networks, and actually to the point that I cannot even manage my schedule. So I think the campaign have started, and I actually wanted to start commenting, but I thought, okay, let me wait until I am no longer a leader. So thank you very much. Actually, I do appreciate every one of you. Probably I won't be able to mention each and every one, but I really, really, really appreciate the years I spent with you. Thank you very much. Thanks a lot, Dr. Mariam, for the very brief but important remarks. So we are proceeding. Can I ask the thematic leads to stand up? Thematic leads to stand up. Sasa nikisema wote mje mseme maneno itachukua muda sana, si ndio eh? Yeah. Sasa labda niseme tu kwamba labda tuseme wale ambao wana officially resign ili kuruhusu uchaguzi wanyoshe mikono kama nilivyonyosha. Aha. Sawa, tuwapigie makofi jamani. Haya, sasa nao wamekwenda backbench. Okay. Sasa tunaingia kwenye uchaguzi wa country leads. Nimesikia Dr. Mariam amesema president. Sasa hiyo title mimi sikuwa naijua sana. Lakini kumbe somehow somewhere mlibadilisha title You were using it informally. Yeah, but in my records it's not there. So but all in all, tunachagua country leads. Unajua ukisema president anaweza akawa mbali sana na wananchi. Lakini tukitumia neno leads, yani huyu ni kiongozi anatugea. Kwa hiyo naomba tutumie terminology ambayo ni official. Sawa Aya, sasa nataka niseme yafuatayo. Mwaka jana wakati tunatengeneza board ya region kwa ajili ya kuanzisha mchakato wa usajili, tulipata nafasi ya kuchagua viongozi ambao wanatuwakilisha kwenye board ya region. Na hao viongozi wako miongoni mwetu. Wakati tulipokuwa tukijadili habari ya kuanza mchakato wa kutengeneza sasa system, structures, affiliation between country chapters and regional, tulikuwa na maswali mengi ambayo pia tunajiuliza. How the regional board connects with the country chapters. Decisions ambazo tunazifanya katika regional level, kwa namna gani zinaweza zikafilter through easily kwenye country chapters. Kwa namna gani tunaweza tukawa na mahusiano ya karibu kati ya region na country chapters. Kulikuwa na maswali mengi, mengine yana majibu, mengine yana suggestions, mengine hana majibu. Lakini tulichokuwa tumefikiri kwamba, na nafikiri kwa sababu bahati mbaya tunafanya uchaguzi kabla hatujatengeneza modus of operandi katika regional level. We only have the constitution. Hatuna even policies ambazo zinatuguide on how we spend the money ambazo tumepata kutoka kwa Wellspring katika ngazi ya region. And that is one of the key and important things ambayo tunafikiri tutaifanya tutakapokuwa tukienda kwenye board retreat ambayo itafanyika karibuni. Na nafikiri Margaret ameshatuma communications kuwaambia board members pamoja na country facilitators juu ya the upcoming board meeting. Hatujawaambia country lead kwa sababu tunajua
majina yanaweza yakabadilika, positions zinaweza yakabadilika. Kwa hiyo tutawaambia zaidi, kwa sababu tunafikiria kwamba ile retreat itakuwa na some days ambazo tutahitaji kupata country leads pamoja labda na facilitators wataatendi, lakini kutakuwa na special days za board ambazo ni formally kwa ajili ya board meeting, ambayo sasa tunahitaji wajumbe tu wa board washiriki, lakini kupata collective idea including hata kutengeneza strategy yetu ya region. It has to be very consultative. Sasa how are we making it to be consultative? I'm glad kwamba jana mlitumia muda hata kutengeneza some ideas ambazo zinatoa framework ya strategy yetu kama country chapter. Sasa kuna mapendekezo ambayo nataka niyalete kwenu. Mkiona vema mtayasupport. Mkiona hapana mtaniambia. Halafu tutaona tunafanya nini. Naomba nirudie. Nataka kuleta mapendekezo ambayo kama mtaona vema muyasupport, lakini kama mtaona sio vema mtaniambia, and then we will go back to the drawing board. Nimeeleweka Hello? Ninajua inawezekana wengine tumepiga marathon kweli kupiga kampeni kweli. Sasa wakati mwingine haya yanayokuja tunaona yanatutishia maisha. Mimi nataka niseme kwamba RELI ni kubwa kuliko any one of us, and it is very important for all of us. Sawa? Including the hub leaders. He's not above the RELI. RELI is ours. Kwa hiyo sisi, we are the one to make decisions. Yanayokuja ni mawazo, ni miongozo, ni taratibu zitakazotufanya to make decision. Sasa proposal nataka kuileta ni hii. Ili kuleta connection nzuri kati ya region na hub. Kati ya region na country chapter. Ili kuleta connection nzuri na easy flow of information, communications, ideas and everything. Ninafikiri kwamba sasa hapa naongea kama mwenyekiti wa board. Unajua wakati mwingine unapoongoza unatakiwa wakati mwingine kufikiria zaidi ya wengine, afu uambie jamani mimi nawaza hivi. Hebu naomba mnipe idea. So we have been brainstorming about that. And we have learned also from other countries. The people that we chose, the two people, naomba niwasimamishe. Hadija na Devota, naomba msimame pale mlipo, afu nitasema neno. Devota hayupo, labda ameenda washroom, lakini yupo na sisi. The people that we chose kuingia kwenye board ya region, I want to propose tuwaombe na wakikubali wawe country leads wetu. Anasema hivyo kwa sababu ambazo nilisema mwanzoni. We want to see a very clear connection between the country chapter and the region and the region office. Na mimi na imani tuliwachagua tukiwa tunaamini kabisa kwamba these are the people ambao wako capable. We didn't choose them for the sake of choosing them. Si ndio? Sasa tutakachofanya sasa tutakwenda kwenye vote. I need us to show hands. Kama sio kuandika. Tungekuwa na wengi kidogo, labda tungesema tuandike, tupige secret ballot. Lakini kwa sasa mimi kama tutaunga mkono, nitaomba nione mikono ya kuunga mkono hiyo idea. Tukiunga mkono hiyo idea, basi sasa nitaomba waje hapa mbele. Tutawapigia kura nani ni country leads na nani msaidizi wake. Si ndio Hello, nani ni president na nani ni makamu wa president. Si ndio lakini lazima tuanze na process ya kwanza. Sasa nimetoa hiyo pendekezo, but I just want to ask you, do you see the logic for the proposal I'm making? Those who are seeing the logic should raise up their hands. Okay. Election observers. Now, I'll need a report from you on how the Tanzania election was done. You're observing, Okay. So, none of us has shown a reservation with the logic behind
my proposal. So that proposal has been approved. So now, secondly, I want us to confirm the proposal to elect Devota and Hadija to be our country leads by show of hands. Hebu wale wanaunga mkono naomba wanyoshe. Na hapa tutahesabu kura. No. Okay. Sasa yani nataka kusema wanaokubaliana na wazo langu. Mwanzoni mlikubaliana na logic behind. Now I'm asking whether you agree for the two to be our country leaders. Sasa hapa nataka kuona mikono ili niseme those who are present confirmed and affirmed and approved the proposal. Naomba tuone mikono ya wale ambao wanasupporti Hadija na Devota kwa viongozi wetu. You are an election observer. Okay, fine. But your late people have already raised their hands. Okay. I can listen to you, yeah. Yes. Okay. I want them to accept first, and then I'll invite them. If they decide not to take the positions, then of course we'll go back to the drawing board. Sawa eh? Aya. Sasa naomba nione ile mikono tena. Can we show up our hands to support the idea? Naomba tuone. Hebu hesabuni haraka haraka. Wewe usiongee, wewe hesabu mikono. Wewe. Okay, sawa. Only one hand has not supported the idea. Naomba tujipigie makofi. Sasa, in order to confirm our decisions, I need to call the two people to come forward and tell us whether they are willing to support the decision of the Tanzanians, representatives of RELI decision. Hadija naomba uje. Mama. Aija, oya. Oya. Kweli Hadija. Kweli Hadija. Ngoja kwanza, mtaimba zaidi baada ya dakika 2, baada akishafanya mambo yake hapa. Can somebody call Devota? Mbona hatoki uko washroom? She has to go somewhere. Okay, fine. Aya. Haina shida. Nitamruhusu Hadija aongee kwa niaba ya wao wawili. Alafu tutazungumza na Devota huko baadaye. I was elected to be the board chair of Ansefa in absentia. Sikuwepo, baadaye napata taarifa kwamba wewe ni mwenyekiti wa bodi ya Ansefa. Ansefa
You know TENMET, eh? Si mnajua TENMET, eh? Sasa TENMET ni member wa ANSEFA. ANSEFA is a regional body ambayo ina oversee national education networks. Sasa last year when they were doing the election, wakanichagua sikuwepo. Ningekuwepo ningewaambia sababu za msingi kwamba I don't think kwamba nilideserve kwa wakati ule kuchaguliwa kwa sababu my tenure was ending kama mwenyekiti wa board ya TENMET. Yeah, sasa tuna process tunaendelea. Kwa hiyo hata Devota mimi na imani kwamba tumepitisha haya maamuzi in her absence, but there is no harm for that. Sasa naomba nimpe Hadija aseme neno. Madam Hadija, karibu. Okay. Kwanza niulize kwanza, if this is democratic. Okay. I feel a little bit trapped. Lakini nafikiri ni for the sake of RELI Tanzania and for the sake of a network that I've been a part of since 2017, and for the sake of, I think, the vision that we have and the potential that I think we can, despite many reservations that I have, kwa hiyo tujue, but I have a lot of reservations. Kwa hiyo this support, this decision, I make because every single person in here raised their hand. That's why I'm making this decision. And on behalf of my co-lead, I humbly accept. Wow. Hebu sasa tuimbe ule wimbo wetu basi. Sasa it's the time to sing the song that we started singing when she was coming. Okay, nani anzisha kwa sauti nzuri? Sophia, Sister Grace. Sophia, twende. Sophia. Huo kwanza tuna imani na Hadija, tuna imani na Devota. Oya, oya, oya. Naomba tujipigie makofi wote kwa uamuzi huo. Naomba kwa mara nyingine tena tuwapigie makofi Hadija na Devota. Sasa tulikuwa tufanye kitu kimoja. Na naomba sasa hapa tushauriane kupata hekima. Niliwataka wote wawili wafike hapa ili tuweze kuchagua nani ni bosi wa mwingine katika mabosi hao wawili tuliochagua. Katika watumishi hao wawili tuliochagua. Katika unajua ukiwa kiongozi wewe ni mtumishi wa wengine. Tutakutuma tu ufanye kazi kwa ajili yetu. Na kwa sababu umekubali, then that responsibility is upon you. We want you to lead us. We want you to take us to the next level. Kwa hiyo tumekupa kura zetu nyingi sana Hadija na Devota. Sasa nilitaka tufanye hivyo.
I'm not quite sure kwamba nani atarudi. Is she coming back? Saa ngapi? Au tufanye ni absentia. Sasa hapa lazima tupige kura. Alafu sasa baada ya hapo tutazungumza. Madam Hadija tunamfahamu, Madam Devota tunamfahamu. Nani hamfahamu Devota kwa sababu hayuko hapa pamoja nasi? Nani hamfahamu? You have a suggestion, please. What if we wait for the voter and then proceed with the others because we're not including the two of them? Yeah. And then when the voter is back, it will be at least happy for her to be there when we are voting. That's very good. A very good suggestion. But again, I wasn't quite sure whether she's coming back or not. So if she's coming back, then we can postpone that part of concluding this election until she's in. Sawa eh? Okay, good. Sawa. Sasa twende kwenye cluster. Tunazo thematic cluster 4. Tuna TDS, tuna equity and inclusion, tuna value, tuna accountability. Sasa nilitaka kuomba tugawanyike kwenye makundi, alafu kule tutafanya uchaguzi. Na sasa ninaomba niwape watu ambao hawana mandate ya kupiga kura, labda niwape nafasi including election observer. Mtakuwa mna observe lakini pia mnasimamia kule. Mwende kwenye cluster. Kila cluster ipate mtu mmoja wa kusimamia. The problem I have ambao nilitaka kupata wisdom yote ni kwamba kuna watu wengine probably wana belong kwenye one cluster and another, more than one clusters. Sindio eh? So how do we consider them? Yeah, they should make a decision which they prefer most. Which cluster they prefer most. Country facilitator ameniambia hapa, labda tufanye. Karibu. Yes. Ni wazo lake. Na kama unataka kutoa wazo tofauti unaruhusiwa. Nani mwenye wazo tofauti? Karibu Dr. Maria. I have been observing some groups who are already proposing who they want. I think probably we don't want to take much time because some people who are voting for themselves saying, I want to be the TG lead, and someone have to be someone who is helping. So I think maybe each cluster can sit together and they can agree on their own, and that is done. The way we did it with the country lead, it was easy, smooth, and maybe allow them to do it themselves, unless you also want to kind of direct it who has to be selected. I'm not going to direct who has to be selected, but I want to make sure that people have chances to make decisions here. Those who have proposed themselves, probably, they did that as a part of the campaign. But they might not be liked by some of the members in the clusters. And the criteria were not read before everybody who proposed himself or herself. But now I have read properly the criteria for selecting the leaders. And I think this might influence even the preconceived decisions or ideas with regard to who should lead our thematic groups. So I think the idea of going to the rooms, different clusters, and making decisions there and bringing the decisions here are quite important. Sasa Faraja, nimeona nataka kusema kitu. Karibu. Asante mwenyekiti wa uchaguzi. Nilikuwa naona kwamba mtu kuwa member wa cluster tofauti ni sawa. Mtu anaweza kuwa member wa cluster wa thematic group zaidi ya moja. Lakini sidhani kama mtu anapaswa kuwa na kura zaidi ya moja. Kwa hiyo kwenye kura kwa kuna uamuzi kwamba unapiga kura kwenye thematic group ipi. Lakini kwenye swala la membership iwe wazi kwamba unaweza kuwa member wa different thematic groups. Okay, that's good. Sasa mkono wa mwisho alafu sasa nitatoa uamuzi. Si unajua bwana, hata ukiona members wanne wanakataa, lakini we kama mwenyekiti mwishoni unaweza ukasema mambo yaende hivi, si ndio eh? Okay, asante. Mimi sipo kwenye directives, lakini kulingana na policies zilizokuwepo za kusupport watu kuhudhuria, yes.
kuna watu wengine labda waliwish kuja na hawajaweza kufika, na wengine walikuwa wanafuatilia online na kadhalika. Sasa sijui wao kwenye voting nao itakuweje, na wengine ni committed members kabisa, huko wako kwenye thematic groups zetu. Haya maamuzi tutayafanya tukiwa kule kwenye thematic groups. Nitaongea na returning officers kwenye kila ambao nitawapoint watakwenda kwenye kila jimbo la uchaguzi. Nitawapa some of the guides ambazo watazitumia katika decide nani anaweza akatuongoza. Inawezekana kuna wengine wamekuwa very committed, lakini pia hawajawahi kuwa grantees, lakini wameparticipate effectively na tumeona mchango wao. I think we should not deny them this opportunity to be elected as leaders. Si ndio Katika ngazi hii, nafikiri ngazi hii ni muhimu. Unajua ukienda kwa mfano Tanzania kwenye katiba yetu wakati mwingine kuna moja, ukitaka kuwa mbunge unahitajika kujua kusoma na kuandika tu, si ndio? Lakini katika ngazi ya urais, jamani, awe rais anayejua kusoma na kuandika tu? Haiwezekani. Sasa some of these criteria zinaweza zikawa sio binding tukienda kule kwenye lakini it's very important kuangalia watu ambao watatusaidia ku take RELI kwenye ngazi nyingine mpya, to the next level. Hatutaki kubaki pale tulipo, tunataka tuendelee kukua na kukua. Sawa Sasa nitatoa nafasi kwa wale ambao wanashiriki kwenye thematic cluster zaidi ya moja. Tukifika kule kwako, unaweza ukatoa suggestion yako, na hiyo ikawa ni kura yako, ikaenda kwenye grupu ambalo hutashiriki kupiga kura. Halo, naomba tuelewane. Tukienda kwa mfano TDS, wewe umeamua kwenda TDS lakini una interest na accountability. Ukienda kule unasema mimi na suggest huyu kwenye accountability achaguliwe kuwa kiongozi, na hii ndio itakuwa ni kura yangu. Sasa kama hiyo suggestion yako itapita, then na hiyo itahesabika pia kwamba ni kura yako. Am I complicating things here? Vinginevyo labda tutoe nafasi, kila cluster inakwenda kwa dakika chache, wanamaliza cluster nyingine inakwenda. Hiyo itatuchukua muda kidogo, si ndio? Kenny, karibu. Kenny naye ni guru wa masuala ya uchaguzi, ingawa naye sijui kama ni wale waliotajwa Naomba ufafanuzi. Yes. Especially wakati tunaenda kwenye uchaguzi. Sasa sina hakika kwamba position yetu ikoje, kwamba shirika ina vote moja au ni member ndio ana vote moja. Shirika lina vote moja. Vinginevyo tunaweza tukajikuta kwamba RELI inakuwa dominated na shirika moja ambalo limeleta watu wengi hapa. Sawa Halo? Nimeona mikono mingi. Hebu ngoja. Naomba tuidiscuss hiyo. Nimetoa jibu la haraka, lakini probably naweza nikabadilishwa na mawazo nitakayopata. Naomba mic move haraka. Swali la msingi kwamba hivi haki elimu wako wangapi hapa? Wako chungu nzima Alafu akienda mkajikuta mnachagua haki elimu tu. Wewe unaweza kujikuta klasa zote zinaongozwa na nani? Kwa hiyo nafikiri itakuwa vema kwamba shirika liwe na voti moja. Hebu ngoja nisikilize mawazo. Mimi ni mdemokrasia. Asante kwa kunipa nafasi. Moja ya vitu ambavyo ni muhimu sana watu wanapokusanyika pamoja ni kuwa na miongozo. Yeah. Na hatuwezi kufanya uchaguzi bila muongozo. Na viongozi mliokuwepo toka mwanzo, tulisafiri sisi ndugu wajumbe, tukaenda Nairobi. Tukakaa wa Kenya, Waganda na kina Joyce walikuwepo na Stefan. Tunatengeneza miongozo ya uchaguzi na viongozi. Kunayo imeandikwa. Kwa hiyo kulingana na kile tulichosema,
tungekifuata ingekuwa vizuri. Kwa hili sasa nililoko hapa ni kwamba tulikubaliana kwa RELI Tanzania. Unajua hatujawahi kuwatumia final copy ya ule mwongozo kwa sababu sisi kama viongozi wenu tulipata changamoto huko nyuma. Ila sisi kama sisi TG leaders wote na country leaders na facilitator na representative wa host tulijitengenezea pia mwongozo kwenye membership, na ndio naotaka kusema hapa. Tulichokubaliana ni kwamba every convening we will be having 2 people from each organization unless otherwise. Kwa mfano mimi ya Mukta mnatuona tuko hapa watatu kwa sababu mimi hapa nilivyosimama siko kwenye TG yoyote. Baada ya kuweka ule mwongozo miaka 2 iliyopita, niliwaachia Equity na Inclusion, Ezra na Kilavi. Leo niko hapa kwa sababu nilikuwa country leader na mnaweza msinione tena. Kwa tukiendelea na huo utaratibu. Unaona? Labda nikijiunga kwenye kongani ambayo mimi naijua naipenda kuliko zote. Ni life skills ndio napenda. Haya tuendelee. Tukasema members wangapi? 2 kwenye convening. Members tukadefine members kwenye thematic groups. Tukasema each thematic group can maximally have 2 members again from each organization, kwa sababu Mukta kwa mfano, nijitolee mfano. Tulichagua kwa kwenye thematic group hii moja, lakini CST wako kwenye 3 au 4. Tukasema kama si tumechagua kwa kwenye moja na tuko 5 ambao tuko interested, si tutaijaza Equity? Let us have only 2. So tukakubaliana kwamba kwa wale wanaopenda kwa kwenye kongani nyingi na kwenyewe wanaweza wakatuma maximum le wangapi? 2, ila wanaweza hata kutuma 1. Na tukasema what defines you as a member of that group is your active participation. If you are not participating, you will naturally die to be a member. Ndio maana kuna watu hata kwenye hii convening hawajaja kwa sababu hawajawahi kuparticipate chochote. Wameona labda hawawezi kuja. Kwa hiyo tunavyoenda kuchagua viongozi, if I have been a member participating in that thematic group, then I have the right to choose my TG leader. Thank you. Asante sana Sister Grace kutukumbusha kwenye mwongozo ambao haujawahi kuwa circulated, lakini at least we know. Na nafikiri amezungumza very important point ambayo na mimi na buy in. Pamoja na kwamba I would like to get attention from that table. Unaweza kutoa red card. Ukitaka kuongea Chibukati yuko huko mbele. Utoe mawazo. Asante. Yeah. Hebu naomba nipate mawazo kwa whoever want to. Karibu. No, yes, I'm supposed to be an observer. Unajua hujavaa ile t-shirt ya election observer, that's why. You see, they have election observer suit. I can promise you I will not vote, so don't worry about that. Okay, please. So I think there has been a fundamental challenge and lesson as well. Yeah. For the years that RELI has been running. The debate about whether we choose individuals or we choose organizations is one that has been there, and I think it has not been clarified very well. If you have 5 organizations, for example, in a thematic group, chances are that sometimes you find from one organization you have got even 5 very active members from one organization coming to the group. And a lot of the times... Horace, are you there? Au bado? Sasa, naona tumedebate kwa muda mrefu sana. Wakati anajiandaa kutusomea, sasa nimekuja na mawazo mawili. Nitaomba kuita cluster moja hapa mbele. Alafu uchaguzi ufanyike hapa badala ya kwenda kule. Na tutakachofanya hapana tutataka tuende kule. Basi withdraw. Mimi nimemwambia mimi ni demokrasia. Haya. Sasa hold on guys. We haven't addressed the challenge of somebody who belongs to more than one cluster to take his or her constitutional right of voting. Hawapo. Let me see who are members of more than one cluster as individuals. Hakuna. But why are we debating on that?
Eh? Already have done with that. Actually. We cleared that when we started, probably this year, right, Sister Grace? Sasa mngeniambia basi mapema. Basi haya, sawa, asante. Kwa hiyo sasa hivi ina maana kwamba kila cluster iende kule alafu itafanya uchaguzi. Na the maximum position that one institution can get are only 2. Sawa? Ikitokea kwamba kuna institution moja labda imepata kuwa uongozi zaidi ya cluster moja, then probably we'll decide how to cross that when we reach the river. Sawa? Tunaelewana jamani? Hello? Asa Kapinga, naomba niambie wapi tutakusanyika. Tunaweza tukakaa kule nyuma. How many rooms do we have? So we have 3 rooms. This one. 3 rooms. The Baltic room and the Arctic room. Iko hapa na pale. Kule ambako tulifanyia SIG. Kwa moja itabaki hapa, nyingine kule, nyingine itaenda kule. Sasa moja ndani tunaweza tukakaa 2. Tukakaa 2, yeah. Ningeomba wale wa Valley walishangilia sana kwa Valley. Kwa nguvu sana. Na nafikiri wako wengi kidogo watabaki hapa. TDS mko wengi. TDS ndio wako wengi. Are you sure? Can I see TDS members? Okay. Valley? Na watu wamenyosha mara 2. Okay, fine. Basi haya. Na naomba TDS wabaki hapa, watabaki na accountability. Alafu then Equity waende Baltic room. Alafu waende Arctic. Valley waende Arctic. Sasa naomba tusimame kundi moja. Alafu sasa nitaomba wale election observers wote pamoja na Ken na country facilitators kutoka country facilitators kutoka Uganda and in Kenya wabaki hapa. Kuna neno la kusema kwa dakika chache, lakini naomba tutangulie kule. Haya. Equity and the Valley tutoke. Baltic and the Simama juu. You're leaving. Okay, you have to catch the plane. Yes, unaingia TDS. Mena, si unaingia TDS rasmi. Nenda TDS. Sasa hivi uende TDS. Probably we need to discuss about the structures and leadership. Asante sana. Aya. Margaret. TDS, please.
TDS hapa, karibuni TDS. Karibuni TDS. Kwa Mahmudu ametukimbia. Anahamia pale. Benjamin. Benjamin, kaa chini please. Benjamin, kaa chini. Karibu. TDS nawaomba. Sio wote, Betha yuko kule unaona. Mahmud ameondoka. Mahmud kondoka TDS. 4, 3 people, 4, 5. 3, 4 people. Let everybody cast 2 votes. Let 2 votes. Yeah. You vote for 2 people. And then the one who gets the most becomes the lead. And the one who is the second becomes the second. Yeah. Yeah? Okay. Let me repeat the election. I was actually trying to explain. Benja. Ndio ishatengenezwa kwa sababu si imekuwa registered. Tizama. Tizama, RELI, angalia RELI imekuwa registered now.